Excel grade 4 for Kazakhstan students. Book model 4, page 48-49. Саламатсыз ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырыпта Use of English 4P. Subject, Object, Pronouns. Exercise 1A. Read the box. What are these words in your language? Бірінші жаттығуда яшықтың ішіндегі сөздерді оқисыздар және осы сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады деген. First, subject pronouns. I, you, he, she, it. We, you, they. Subject pronouns. Subject есімдігі ол кім деген сұраққа жауап береді. I, мен, you, сен, he, she, it, ол, we, біз, you, сіз, they, олар дегенде бәрі кім деген сұраққа жауап береді. Ал object pronoun, object есімдігінде кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Me, маған, кімге деген. You, сізге. Him, her, it, оны, оған деген мағыналарда қолданылады. Us, you, сізге, сізді, them, оларды, оларға деген мағыналарда қолданылады. Енді B тапсырмасын орындайық. Find subject, object, pronouns in the text. Мәтінден subject, object есімдіктерін табуымыз қажет. Hi, I'm Bibigul. I'm 10 years old. This is my friend Ayman. Look at her. She is beautiful. She is 10 like me. We are from Kazakhstan. Осы жерден object, subject, pronouндарын жазып, асын сіз қойсаңыздар болады. Бұл жерде subject pronouns I екі рет берілген, she ол деген мағынада, we деген, біз деген subject pronounдар берілген, ал object pronouns her, me, солардың асын сіз қоясыздар. Exercise 2. Replace the words in bold with the correct pronoun. Екінші жаттығуда сөйлемдердегі қарамен жазылған сөздерді дұрыс есімдіктерге ауыстыру қажет. First, Linda is 12 years old. Ол Linda деген қыз болған үшін біз she'ді қолданамыз, е? She is 12 years old деп. Дәл осы сияқты. Екінші сөйлем. Look at Tom and Lynn. Tom and Lynn are in year 9. Tom and Lynn'нің орнына them'ді қоясыздар. Look at them. Оларға қара деп тұр, е? They are in year 9. 3. How old are Kairat and Berik? They. How old are they? Олар қаншада? 4. Jim and I are from London. Jim және мен Лондондамыз деп тұр. Бұл жерде біз деп айталамыз, е? Біз Лондондамыз деп. 5. Look at Steve. Steve is from Mexico. Look at him. Оған қара. Ол, he is from Mexico. Ол мексикалық. Түсінікті ғой, е? Question words. Exercise 3A. Read the box. Say the highlighted words in your language. Үшінші жаттығуда астындағы яшықтағы сөйлемдерді оқисыздар және де белгіленіп қойылған сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады. Who asks about a person. Who is he? Нұрлан. Who деген кім деген сұрақ. Ол адамды сұраған кезде қоямыз. Ол кім? Нұрлан деп тұр, е? What asks about a thing. What дегенді біз бір затты сұрау үшін қолданамыз. What is this? Бұл не деп? It is a book. Бұл кітап. Where? Қайда деген сөз. Asks about a place. Бір орынды сұрасаңыз. Where is and from? Italy. And қай жақтан, қай жердікі? Италияныкі деген сияқты. How old asks about age. Сіз жасын сұраған кезде how old'ты қолданасыз. How old are you? 12. Жасың нешеде? 12-де. When asks about time. When деген қашан деген сұраққа жауап берді. When is your birthday? Сенің туған күні қашан? In May. What kind of asks about a description type. What kind of дегеніміз қандай деген мағынада бір заттың сипаттамасын түрін айтқан кезде қолданамыз. What kind of job does your dad do? Сіздің әкеңіз қандай жұмыс жасайды? He is a doctor. Ол дәрігер. B. Complete the questions. Үшінші жаттығудың B тапсырмасын бірге орындайық.
Who is she? Ол кім? Гүлнара. Where is she from? Kazakhstan. Ол қай жердікі? Қай жақтан? How old is she? 10. What's your favorite subject? Art. Оның сүйікті сабағы пәні қандай? Өнер. When is your birthday? In July. Шілде айында. Оның туған күні қашан дейді? Шілде айында. What kind of cake do you like? Chocolate. Қандай торттың қандай түрін ұнатасың? Шоколад деген шоколадты түрін. Келесі тапсырма exercise 4. Read the answers, write the questions. Төртінші жаттығуда жауаптарды оқисыздар, сіздер сұрақтарын қоюларыңыз қажет. What is your name? My name is Olan. How old are you? I'm 10 years old. Where are you from? I am from Kazakhstan. What is your dad's name? My dad's name is Kairat. 5. Who is your friend? Damir is my friend. Speaking exercise 5A. Answer the questions about yourselves. Айтылымға арналған 5-ші тапсырманың астында сіздер сұрақтарға жауап бересіздер, өзіңіз туралы жазасыздар. What is your name? Сіздің атыңыз кім? My name is өз атыңызды жазасыздар. How old are you? Жасыңыз нешеде? What is your dad's name? Әкеңіздің аты кім? My dad's name is деп әкеңіздің атын жазасыз. Және соңғы сұрақ. What's his job? Оның жұмысы қандай? Соған жауап бересіздер. He is a teacher. Мысалы, мұғалім болса, сол қандай мамандық, соны жазасыздар. B тапсырмасы ask these questions in your language. Дәл осы сұрақтарды қазақша өз тіліңізде қойыңыз деген. Writing. Exercise 6. Write 4 sentences about yourself. Use the verb to be. 6-шы жаттығуда өзіңіз туралы 4 сөйлем жазасыз, to be етістігін қолдану арқылы. Мына жерде үлгісі берілген, соған қарап. Мысал ретінде, my name is Asel. Dana is my friend. Бұл жерге әркім өз досының атын жазсын. We are 11 years old. Өзіңіздің жасыңыз жазасыз. We are Kazakhstani. Біз қазақстандықпыз. My dad's name is Berk. Өз әкеңіздің атын жазыңыз. He is an engineer. Ол инженер. My mom's name is Dinara. Менің анамның аты, бұл жерде Динара деп жазылған, әркім өз анасының атын жазсын. She is a doctor. Келесі беттегі тақырып Use of English for B. Have to, don't have to, rules. Exercise 7. Read the table, say the examples in your language. 7-ші жаттығуда астындағы таблицаға қарайсыздар. Осы берілген сөйлемдер сіздің тіліңізде қалай айтылады деген. Affirmative болымды сөйлем. I, you, we, they have to wear uniform at work. Мен жұмыста форма киюім қажет. Біз жұмыста форма киюіміз керек деп тұр, я? Қажеттілікті білдіреді have to. He, she, it has to work at the weekend. Ол демалыс күндері жұмыс істеуі керек. Negative. Болымсыз түрі. I don't have to wear uniform at work. Мен жұмыста форма кимеуіме болады. Оларға жұмыста форма киюдің қажеті жоқ деп тұр. He, she, it doesn't have to work at the weekend. Ол демалыс күндері жұмыс істеуге міндетті емес. Interrogative. Сұралы түрде do'ді алдына шығарамыз. Do I have to wear uniform at work? Мен жұмыста форма киюім керек пе? Does he, she, it have to work at the weekend? Ол демалыс күндері жұмыс істеуі керек пе деп аударылады. Use. Қолданылуы. We use have, has to show obligation. I have to wear a tie at work. She has to start work at 9 a.m. It is the rule. Біз міндеттемені көрсету үшін have, has to'ды қолданамыз. Мен жұмыста галстук тағуым керек. Жұмыс таңғы сағат 9-да басталады. Бұл
ереже. Негізі көбінесе бұндай сөйлемдер ережеліге айтылады. Have to, has to'ді. Сол ережені айтқан кезде көп қолданамыз. We use don't, doesn't have to show a lack of necessity. You don't have to finish the report today. It is not necessary. Біз қажеттіліктің жоқтығын көрсету үшін don't, doesn't have to'ді қолданамыз. Exercise 8. Max and Amy have got new jobs. Look at what they have, don't have to do. Fill in have to, has to, or doesn't have to. 8-ші жаттығуда Макс пен Эми жаңа жұмысқа орналасады. Астындағы таблицаға қарап, олардың не істеуі қажет, не істеуі қажет емес екенін көріп аласыздар. Және have to, has to, doesn't have to қолданып, астындағы сөйлемдерді аяқтауымыз қажет. First, Max has to get up early. Max ерте оянуы керек. 2. Amy has to be fit. 3. Max and Amy have to be friendly. 4. Max have to protect people. Max адамдарды қорғауы қажет керек. 5. Amy doesn't have to be creative. Amy шығармашыл болуы қажет емес. 6. Max and Amy have to work long hours. Max пен Amy ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Exercise 9. Complete the exchanges as in the example. 9-ші жаттығуда сөйлемдерді дәл астындағы мысал ретінде көрсетілгендей жазып шығуларыңыз қажет. First, does she have to start at 9 a.m.? Yes, she does. Second, do they have to work on Saturdays? No, they don't. 3. Do you have to speak English at work? Yes, I do. Жұмыста ағылшынша сөйлеу қажет пе? Я, қажет деп тұр. 4. Does he have work shifts? No, he doesn't. He works 9 to 5. 5. Do we have to clean the office? No, we don't. There is a cleaner. Біз кеңсені тазалауымыз керек пе? Жоқ, керек емес. Тазалаушы бар. Келесі тапсырма exercise 10. Read the list of rules for a pizza delivery boy and then write what Mark has to do or he doesn't have to do. 10-шы жаттығуда пицца жеткізуші жігіттің ережелері берілген. Он нені істеуі қажет, нені істемеуі қажет. Соны жазып шығасыздар. Mark has to be on time for work. Second, Mark has to have his own transport. Марктың өзінің транспорты машинасы болуы керек. 3. Mark has to be polite. Марк сыпайы болуы қажет. 4. Mark doesn't have to wear a suit and tie. Марк костюм және галстук тағуы керек емес. 5. Mark doesn't have to work 9 to 5. Марк 9-дан 5-ке дейін жұмыс істеуі қажет емес. 49-шы беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.